Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice .org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya Bitootessa 30 bara 2015 qabannee dhiyaanneerra. Qophii hundee keessatti waa'ee fayyadama bishaan laga Abbayyaa irratti hayyuu qorannoo gaggeessan waliin gaaffiif deebii godhametu isiniif dhiyaata. Qophii keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight jedhu keessatti immoo gaaffiif deebii Piroofeesar Hamdeessaa Tuussoo waliin godhame kutaa xumuraa isiniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajootii amma gara oduutti isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaaf qabnu isin dhageessisaa Annaabasaa Waqjiraati. Mootummaan Itoophiyaa sodaatti buleerraa ka'uudhaan uummata Keeniyaa kaabaa goolaa akka jiru gabaasame. Maddeen sabaa himaa Keeniyaa akka gabaasanitti loltoota Itoophiyaa daangaa ce'uudhaan lammiilee Keeniyaa dhalootaan Oromoo ta'an hidhaa fi raarsaa jiran. Itti qabati isaanii immoo waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan kan jedhu akka ta'e beekameera. Gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa akka jedhanitti duulli kun itti fufa shororkaa mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti gaggeessaa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo amma karaa sochii daran irra bal'aa yeroo amma diinayyuu yaadde kan diinni waan qabatuuf waan fuudhu walii wallaal haala akkasiitiin waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalaa waraanni bilisummaa Oromoo jajjabaatee ofirratti amantaa fi ofirratti abdiidhaan jechi guddaa godha jira. Odeessi naannoo Ayisooloorraa nu ga'e akka ibsutti waraanni Keeniyaas ta'e kan Itoophiyaa dirree waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti siqan. Inumaayyuu magaala keessa gugatanii uummata meeshaa maleeyyii hiraarsuu filatu malee. Waldaan qorannoo Oromoo korasaa waggaa walakkaa biyya Jarman Muunikitti Bitootessa 28-29 godhate. Waldaan qorannoo kun seenaa aadaa fi eenyummaa Oromoo qoratee alagaatti beeksisuu irratti gahee guddaa gumaachaa yoona gaheera jedhan pirezidaantii waldichaa kan gadaa kana obbo Jawaar Mohammad wayita haasawaa banan Dasuu Duulaa dabalata qaba. Waldaan qorannoo Oromoo koraa walakkaa waggaa guyyaa 2 magaalaa Muunikitti taa'ame kana irratti dhimmoota adda addaa irratti qorannooleen hayyoota Oromoo fi warra adiitiin dhiyaataa turan. Guyyaa duraa irratti sirna ijaarsa hawaasa Oromoota kan kaaba Keeniyaa irratti kan xiyyeeffate Dr. Paul Baxterin bara 1954 kan isaan qoratanii ture Dr. Marco Baasitiin dhiyaatee ture. Oromoon Booranaa aadaa boonsaa akka qabu keessattummaa aadaa waliin jireenyaa sirna bulchiinsa dimokiraatawaa ta'e kan gadaa qabaachaa ture jedha qorannoon Dr. Paulin qoratame Dr. Marco Baasitiin dhiyaate. Oromoon aadaa, seenaa fi duudhaa akkasumas afaansaa Itoophiyaa har'aa keessatti saboota warra gama kaabaa jiran caalaa dhihaa fi kibbaa jiran waliin akka wal fakkaatu himani. Itti aansuudhaan Dr. Muhammad Hassan bu'aa qorannoo Dr. Paul Baxter maxxansiisan keessa mata duree 3 irratti xiyyeeffatanii qorannoo kana irratti dhiyeessani. Dr. Muhammad akka jedhanitti Dr. Paul hayyuu Oromoo irratti xiyyeeffatanii qorannoo guddaa nama godhaa turan. Qabsoon Oromoos qabsoo haqaa ta'uusaa nama itti amanedha turanii jedhan. Oromoon Itoophiyaan nabitteetti weerarameera jedhee fudhata. Amaarri immoo Oromoodhaan akka diina tokkoffaatti ilaala jedhanii qorannoo isaanii bara 1978 keessatti barreessaniiru. Dr. Muhammad Hassan. Dr. Gammachuu Magarsaa mata duree hidhata warra Awurooppaa fi Oromoo jedhu jalatti qorannoo bal'aa dhiyeessani. Dr. Gammachuun maqaan har'a Itoophiyaa jedhamu dhaloota 2 yookaan immoo 3 caalle dura warra dhiyaatiin itti moggaafamte malee biyyi kanaan dura Itoophiyaa jedhamtu hin turre jedhan. Har'as Oromoo caalaa warri Awurooppaa akka Itoophiyaatti dhiyaatan mul'ataa jira jedhan Dr. Gammachuun. Dhufanis Western Oromo Federationiin mootummoota gamtoomanitti akka biyyaatti nu galmeessaa jedhanii gaafachuun isaanii Oromoon biyya mataasaa qabaachuu fi Itoophiyaa akka hin taane kun ragaadha jedhan. Oromia as we know it today came under Euro-Abyssinian colonial domination during the last quarter of the 19th century. From that time until the present, all parts of Oromia remain under colonial rule and the Oromos exercise power only in accordance with the dictates of the colonizers' law, culture, political tradition and economic demands. Economically, Oromia is underdeveloped and the Oromo people are underdeveloped in the sense that mass poverty is universal. You know it.
Gaaffii Oromoo kun yoo dhageetti dhabe gaafa Afrikaatti nagaa waaraa fi guddinni barbaachisu dhufuu hin danda'u. Rakkoo Oromoof deebii kennuurra warri dhiyaas immoo callisanii gara mootummoota Habashaa dabareedhaan biyyattii bulchaa jiranii goraa turaniiru har'as ittuma jiru jedhan Dr. Gammachuu Magarsaa. Waldaan qorannoo Oromoo korasaa guyyaa lammaffaa keessattis dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffatan waan adda addaa hayyoota Oromoo fi warra Oromoon taane adiitiin hedduutu dhiyaatee ture. Gabaasa kanaaf Dassuu Duulaa Jarmanii magaalaa Munikirraa. Koreen hojii raawwachiiftuu adda dimokiraatawaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa walgayii taa'een mormitoota ukkaamsuuf murteeffate adda ba'e. Akka maddeen keenya gabaasanitti walgayiin koree hojii raawwachiiftuu addawaayii ammaa kanarratti ijoon guddaa biyya Eertiraa fi mormitoota Eertiraa keessatti qubatan. Addichi walgayii guyyaa lamaaf taa'e kanarratti waraanni biyyattii karaa hundaan daangaatti siqee akka of eeggannaadhaan socho'uu fi dhaabbatu murteessaniiru. Keessaayyuu karaa Itoophiyaa lixaa fi Itoophiyaa lixa kaabaa haalli jiru yaaddessaa ta'aa waan dhufeef of eeggannaan cimaa akka adeemsifamu ajajameera. Mormitoota biyya keessaa irrattis ordoffiin jabaa akka godhamu addichi murteessuun qajeelfama cimaa caasaaleedhaaf dabarsee jira. Oromiyaa keessattis karaa mormitootaa ulaa jiru cufuufis murtiin jabaa akka fudhatamu walgayicha irratti murteeffameera. Koreen hojii raawwachiiftuu addichaa akka jedhetti guddina dinagdee bu'uurawwan misoomaa hagammaatti argame amansiisaa gochuuf hundee mormitootaa ciruun jabaatee itti fufuu qaba. Biyyaaleen miseensa liigii Arabaa humna loltummaa waliinii hundeeffachuuf walii galan. Biyyaaleen miseensa liigichaa waliigaltee kanarra ga'uu isaanii kan beeksisan pirezidaantii Ijipt Abdul Fattah El-Sisi akka ta'an BBC'n gabaaseera. Haa ta'uti hundeeffamni humna loltummaa biyyaaleen miseensa liigichaa baatiiwwan muraasaaf turuu akka danda'u xiinxaltoonni ni dubbatu. Oduun isaatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Qophii Hundee. Bara 2011 irraa kaasee Itoophiyaan laga mormoriidhaan jiraa jetti. Kan immoo warri Ijiptii fi warri Sudaanii keessattuu Ijiptiin akka hamaatti ilaalaa jirti. Kanarraa kan ka'e marii hedduun godhamaa ture biyyoota sadan kana walakkaatti. Dhiyeenya kana laga mormor ilaalchisee waliigaltee tokkorra geenyeerra jedhanii beeksisaniiru. Ummanni Oromoo fi ummanni Anyuwaaqfaa immoo laga kanatti abbummaa otoo qabaniiti marii kana keessatti qoodan fudhannee lafti isaaniis bishaan isaaniis saamamaniiru ka jedhu komeen wanta dhagaamuuf keessummaa tokko mariidhaaf kan irratti affeerre torbee darbe kutaa tokkoffaa isin dhageessifneera dhaggeeffattoota keenya qophii hundee har'aa keessattis keessummaan keenya nu waliin turu jechuudha haala isaa irratti qorannoo kan gaggeessan Dr. Tacaanee Bosonaa. Dr. Tacaanee guddaa galatooma mariin keenya kutaa lammaffaa irratti hubachuudha. Mirgi naannoo bishaan kun borkuufaan uummanni jiru kun fuulduratti mirgi isaanii kun akkamitti ilaalamaa itti fayyadama bishaan kana namoonni baay'achaa deeme akkamitti ilaalamaa kan jedhu saniif sirriitti ilaalamuu qaba. Mirgi namoota bishaan kanatti fayyadamuu biyyoota hedduu qofa osoo hin ta'in uummannis mari'atamuu ni qaba kan jedhudha. Qorannoo keessan irratti waa'ee saba Beenishaangul Anyuwaaqfaallee kan Gumusillee kan Oromollee kaaftaniittu saboonni kun immoo mootummaa Itoophiyaa faana akka wal abdee irra jiru lolaan akka jiru hidhamuu ajjeefamuun akka jirudha. Mootummaan Itoophiyaa immoo akka biyyaatti anaraallataa jedhee abbummaadhaanidha kan inni dubbatu laga sana. Isin immoo saboonni kun gahee keessaa qabu jettaniitu dhiyeessitani. Saboonni kun akka biyyaatti hin jirani saboota kana kophaatti baasuun kun maaliif barbaachisa yeroo ammaa akka qorannoo keessanitti Dr. Biyya san keessatti maaltu ta'aa jira kan jedhu ennaa laallu lafti isaanii jalaa fudhatamaa jira. Keessattuu lafti investoroota kennamaa jiru kun baay'inaan naannoo sanii lafti investorootaf kennamu kana bishaan sanitti fayyadamu bishaan kun immoo bishaan Abbayyaa sanirraayii jechuudha. Kanaaf kun immoo deemee namoonni san irratti muuffii uumaa jira. Namoonni sun miidhamaa jiru. Isa sanii wal qabatamee gizee ilaallamu muuffii kun walitti bu'iinsi kun babal'achaa deema. Inni sun immoo akkuma biyyaatitti Itoophiyaadhaafis ta'ee Itoophiyaa fi biyyoota biraa hedduutti kan jiraniifis nageenya irratti fuulduraaf fidu dabalaa deema. Saniif mirgi uummata kanaa haga barbaadamu san hin eeggamneefidha. Mootummaan Itoophiyaa uummata kanaanatti bakka bu'aayyuu jedhee akka mootummaa biraa wajjin gizee haa ta'u jechuu danda'a. Garuu biyya keessatti immoo qabatamaan kan ta'aa jiru maalidha? Uummanni mormaa jira. Mirgi keenya dhiibbamee jira. Bishaan keenya fudhatamaa jira jedhanii iyyaa jiranii kun addunyaanis kan yeroo hunda irratti gabaasaa jiru jechuudha. Ija saniin kan ilaalamuu qabu. Oromoo fi warri Anyuwaaqfaa kun akka biyyaatti waan tan beekamneef mootummaan Gibsii isaan faana mari'achuu hin danda'u. Kanaaf maal wayyaree akkamittiinidha kan mirgi saboota kanaa eegamuu danda'u abbummaa isaan laga sana irratti qaban akka qorannoo keessanitti? Mirgi
gara kana eegamuu akka itti danda'u biyyuma keessatti iyyuu keessattuu uummata lafti irraa fudhatamaa jiru kuni lafti kun nurraa fudhatamaa jira jedhanii ennaa isaan mormatan mormii isaanii san dhaga'uu qabaa jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Mirgi isaanii kun maali? Maaltu isin jalaa fudhatame? Bishaan akkamittiin isin jalaa fudhatame? Lafti isin jalaa fudhatame hin jiru jedhee mootummaan Itoophiyaa lafti gurgurameef lafa uummanni irra hin jirre jedhee mormuudhaan wanti kun dhaabbachuu hin danda'u. Uummanni kun waan isaan jedhan mootummaan Itoophiyaa deebii isaanii deebisuu qabaa jechuudha. Lafa sanirratti gaheen isaanii hagamii uummanni sun maalirraa fayyadamee fuulduratti yoo balaan inni isaan irratti fidaa jiru maali? Kana dhuguma uummanni sun akka ofii isaatii eeyyen nuufis nu ta'a misoomni kun yookaan warra misoomsuudhaaf dhufee investara jedhaman sanniifis ni ta'a jedhamee haga irratti walii hin galamnetti wanti kun ittuma dabalaa deemaa jechuudha. Wal dhabdeen jiru kun uummanni sun haga ofii isaatii fedhii isaatiin waan san keessa sadarkaa seenuu gahutti hin geenyetti gaaffiin kun ittuma fufa malee waan hafuufi miti jechuudha. Saniif uummanni sun akkamitti wanti sun isaaniif kabajamuu akka qabu isaan hin beeku garuu hamma isaan nuuf ta'eera jedhanitti mootummaan Itoophiyaa uummata kana hin dhaggeeffanne yookaan gaaffiin isaanii suni deebii hin arganne ammaallee mormii jedhanii kun ittuma fufaa jechuudha. Saniif sun biyya ta'anii ta'uu baatanidha odoo hin ta'in akkuma Itoophiyaatti iyyuu regional states ta'anii naannoo isaan jiratanitti bishaan sanitti itti fayyadamuun isaanii tokko akka duritti fayyadamaa jiran ni jiranii amma immoo isaa gaditti akkatti fayyadaman gizee ta'an uummanni kun rakkoo adda addaatti saaxilamanii kun immoo rakkoo adda addaatti saaxilamaa gizee deeman maal fidee dhufachuudha. Uummanni kun ofii isaanii itti dabalaa deema jeequmsi jiru itti dabalaa deema mootummaa kamiifiyyuu wanti kun itti fufiinsa waan qabaatu miti jechuudha akka misoomaatti gizee fudhatan. Kanaaf uummanni kun ammas mormachaa jira fuulduratti nama mormachuu hin beekamanii jechuudha. Akka biyyaatti ta'anii ta'uu baatanis akkuma jiranitti mormachuu hin danda'an lafa ofii jedhan. Naannoo bishaan kun itti maddu Itoophiyaas haa ta'u warra biyya olii gara Ugaandaa, Taanzaaniyaas kana kanatti dabalata. Naannoo sanitti lafti gizee ciramu, lafti gizee badu, bishaan gizee gogu, lagni kun gizee gogaa deeme fuulduratti jijjiirama qilleensaa kana wal qabatee badii guddaatu dhufa. Bishaan kun ittuu irrachaa innaa deeme isatu irra biyya gara gadaanu jiru Sudaanis jedhii biyya Gibsis isaan irra hubuuf deema. Laga ijaaramu kanarratti qofaa xiyyeeffannoo kennaa jiru malee isa bishaan kana maddisiisu san kunuunsu irratti lafa bishaan kana maddisiisu san kunuunsu irratti uummata bishaan kana bakka bishaan kun irraa maddu san rakkoo isaanii ilaaluu irratti wanti ilaalamaa jiru hin jiru. Haa ta'u malee power shift yookaan political dhageettiin ishii Gibsirraa gara Itoophiyaatti deemuu waan danda'u fuulduraaf kan amma irratti wal lolaa jiran gama saniin yoo ta'e malee bishaanicha irratti iji lamaan yookiin biyyi sadeen wal lola waan dhufuu danda'u natti fakkaata. Isinuu kaaftaniitu mootummaan Itoophiyaa hidhaa jira. Hidhaan sun immoo gariin qabeenya naannoo lafarratti, bineensa irratti, bosona irratti miidhaa fideera jedhanii warri komatan jiru. Isin tarii qorannoo keessan kanaan agarsiiftaniittu yookaan agartaniittu hidhaan Itoophiyaan hidhaa jirtu kun naannoo irratti miidhaa geessisaa jira laata Dr. Tachaan? Hidhaan laga sanii haga ta'e fiduu hin danda'a naannoo irratti. Egaa inni baay'eedhaan laallama qorannoo gadi fageenya barbaada garuu kan inni fiduu danda'u bosona naannoo san jiru san balleessuu hin danda'a. Egaa wanti tokko gizee badu wanna biraatiin kophanteetti asitti waan jiruuf akka piroojeektiitti yookiin akka laga sanii dhuttoo innaa laallamu wanni lagni sun ijaarame badu san qofa odoo hin ta'in isaa olitti lafarratti innaa walloona lafa kana gizee namni biyya baay'eedhaa dhufee qofa lafa saamuu kana lafa dur bosona ture lafa dur biqiltuu adda addaa qabu kanatu badaa jira. Inni sun immoo bishaan lagni akka gogu godhate galee fuulduratti jechuudha jedhama qilleensaa wal qabatee gizee akkasitti deemu balleessaa deema. Isa santu irra hubaadha. Lagichi sun egaa dhaqee yoo galaniin itti baay'achuu danda'a, dafee guutuu danda'a, waan akkas akkasii jiraachuu hin danda'a. Walumaatti ilaallamee waan qoratamu jechuudha. Isarratti illee akkasuma qorannoo guddaa kan gaggeessinee miti inni sadarkaa jeroolojistoonni fi sadarkaa jechuun piroojeektii san ilaallamee wanni qoratamuu qabu waan baay'ee waan jiruuf jechuudha. Amma akka qorannoo isin gootaniitti laga Abbayyaa yookaan mormor irratti abbummaa harka caalaa warri qaban saboonni akka Oromoo fa'aa, Anyaaq fa'aa gaaffiin isaanii dhagahamne yookaan sagaleen isaanii ukkaanfamee jiraadha.
Dhimmi kun immoo biyyoota ilaallata waan ta'eef Gibsii faa kana, Itoophiyaa faa kana qorannoon keessan kun akkamitti dhagahanii yookaan addunyaan akkamitti beekee dhimmi kun akka xiyyeeffannaa argatu godhama jedhamee eegama bu'aan qorannoo keessanii maal fiduu danda'a jedhametu abdatama Dr. Qophii keenya har'aa kanumaan xumureerra. Mariin Dr. Tacaanee wajjin goone garuu hin xumuramne. Kutaa sadaffaasaa qophii keenya itti aanu keessatti qabannee deebina. An Dassuu Dulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of Qophii and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Wakefana. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has an unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. This is part 2 interview with Professor Hamdeessaa. That's one approach. For example, in the case of Iran, 2 wars, not Iran but Iraq, there was this contending approach, which is I have to win. So Saddam Hussein invaded, the first war invaded Kuwait. The US and others say you get out of Kuwait, it's illegal. Saddam Hussein, I'm not going to go out. You guys are a bunch of Zionists, crusaders, you hate Islam. All you want is our oil. Then the US said we are going to force you to come out. So both of them were not willing to give in, so they wanted to win. They put out this propaganda posture, I have to win. Then, as you know, the party who had more power won the war. That was the first war, Iraq War. The second Iraq War was similar position, which is Saddam Hussein give out weapons of mass destruction, and you are not sponsoring terrorism. That was the claim of George Bush II. So at some point he said, Saddam Hussein, I'm going to give you 48 hours. You go out, you have to leave Iraq with your 2 boys. Otherwise we are going to invade your country. He said, I'm not going to go do that. I'm going to fight. We will crush you. Okay, you see, it's a contending, okay? I'm not going to give up. I'm going to force you to do that contending, using power, using force to persuade the other party to change behavior. So in that case also, the party who has more power won. And that is one approach. The other approach is you compromise, okay? The other approach is you accommodate the interests of the other party. The other approach is a party may say, I don't want to be in this conflict, so I don't want to do anything. Don't touch me. Don't come near to me. The other one is a collaboration, In Oromo language, they call it Sikuka. What is pricking you? What is prickling you? And then they sit down and talk what's bothering you. And then the idea of collaboration is the parties come to the table and say, tell me, this is what's bothering me, but I'm willing to work out with you. Please put on the table what's bothering you. Then they exchange ideas. Sometimes they add other parties to help them. Those are the 6 different approaches. The other approach is negotiation. You directly negotiate with the other party. You talk and you negotiate. The other one is mediation. In case of mediation, the communication has broken down, the parties don't trust each other, so you need someone else to carry the burden to communicate, to help the parties to come together. Finally, in some cases, some parties choose coercive approach, which is, you don't want to listen to what I say, I'm going to force you to listen. So they use force. Force can manifest itself in different forms. You can go to court,
when you go to court, you're asking the state to be on your side against other parties. Or you can spread propaganda, so-and-so is my enemy, you demonize them. The other one, you sabotage. For example, in a company, if the company does not concede the demand of the workers may go slowly in work. They sabotage the process in the production. And then the other one is you apply direct physical violence, like go to war, you hit somebody, you destroy material. So there are different approaches to conflict. The most important for our field is collaboration, looking for peacemakers, negotiation. The idea is don't dismiss the interests of the other party. If you can sit down and talk, or somebody can help you, possibly you can work out where both of you can feel that you have won something. In a Oromo system of conflict resolution and reconciliation, there are Oromo worldview like Waqa, the universal creator, Ayana, a process through which Waqa made all things, Shaitana, evil spirit which cause wrong, Chubbu, conscious act to harm others, Balesa, transgression against others, usually through omission, Kayo, a concept which describes a person's fullest life or lack of it, Kitte, equality or among others. How this actually relate to conflict resolution in Oromo? Well, very interesting. Remember, worldview first. Worldview is a notion, is an idea that after several years, centuries, a particular society develops certain understanding about life, its relation to others, its relation to nature, the idea of the divine. Every culture has three elements. The three elements of material culture is what we produce: desks, tables, dishes, food. The other one is social culture, how we organize ourselves. Clan, modern organizations, state, all of these are human organizations. The third one is ideological, which is the idea of human beings want to associate themselves with some kind of divine. That is a justification for them for existence. To have a meaningful life, to find legitimacy in their existence, they come to be associated with some kind of divine. Okay? So worldview affects all of these. It is what a society views about life in their belief system. In the case of Oromos, you listed them, which is quite good. All of these elements help the Oromos in a traditional setting to resolve conflict. The Oromos do not like, the Oromos are spiritual people. They don't like internal contradictions. The argument I have made during my presentation is this. We, or those of us who are Oromo movement, to liberate Oromos from colonial yoke, we have to understand about Oromo worldview. We have to treat people in those terms. But if we introduce hierarchy, dictatorial, it is going to destroy the meaning, the spirit. I gave the example of Somalis. Somalians are egalitarian collective society. Then they went through colonialism, then modern state. Then Siad Barre came with a scheme where he wanted to rule, establish family type hierarchy dictatorial like Saudi Arabia, Gulf state. So during Siad Barre, the people who ruled Somalia came from three clans. From his clan, the clan of his wife, and the clan of his son-in-law. The Somalis rejected that vehemently. And then they hated the whole state and they destroyed it. The argument I'm trying to make is during the last 24 years, 23 years, the Oromos have gone through this drama, Oromo movement. The Oromo Liberation Front, which had successfully captured the imagination of Oromo people. In the process, it became the symbol of Oromo nationalism. Then you have got internal contradictions, where each group, each person wants to dictate how the Oromo are going to live in the future that we don't know about. So my view is, if this approach is destroying Oromo worldviews, it is creating contradictions. So people cannot build consensus. Therefore, the argument I'm making is that if we want to help the Oromos to organize themselves and confront a collective future, we need to respect these worldviews. And instead of giving orders, we need to talk to people, explain to them what we are about,
listen to them, and come up with some kind of idea. If we do that, it is possible to do. If we do that, we get better results. We avoid this internal conflict. We also, remember, peace is a spiritual requirement, cultural requirement in Oromo society. The Oromos make peace for two reasons. One is it's a spiritual requirement. Oromo want to be at peace with nature, with the divine, with its members. That is basic requirement in Oromo society. The second is also to avoid this destructive conflict, self-destructive conflict, the big things Oromos have achieved. The OLF itself has been weakened. There is a statement you make, I think, during Shanacha, Jarsumma. There was another historic event that cemented my faith in Oromo people and their belief in the Oromumma. Between 2001 and 2004, I was privileged to serve on Shanacha Jarsumma Peace Mission. As a chairman of the Shanacha, I was exposed to various views expressed by Oromo people around the world. Other members also had their contact too. At the end of the process, we made three fundamental observations. First, the Oromo people believe in unity. Second, the Oromo people support the OLF. Third, the Oromo people want to support the goal of self-determination, independence. This is the truth manifestation of Oromumma. Is this still the case? For me, yes. If you have time, I want to address the issue of Oromumma. Those who want to tell us that they are going to teach us Oromumma. My argument is, I wrote in another paper, Oromos never lost Oromumma. Yes, they were separated, they were Laga, they were Asi, they were this and this. But in their own village, in their own homes, they were Oromo. They did not forget their language, they practiced. It's only a few, a small segment, a small percentage of Oromo society which are urbanized and became part of the Russia system, like going to Orthodox Church, speaking Amharic, all of that. Majority of Oromo remained with their own culture, their language, their practices. So Oromumma was not destroyed at all. As opposed to the case of the Jews who were dispersed for 2,000 years, they had to teach themselves what it means to be an Israeli, create a new nation, a new name, a new tradition, okay? In Oromos, we don't have to do that. These things existed. This bunch of people who think, so-called intellectuals, who think they are going to teach Oromumma, many of them also violating actually the true nature of Oromo tradition, the true nature of Oromo decency, the true nature of the Oromo worldview, fairness, equality. So let's not spend our time talking about teaching Oromumma. There is Oromumma in every village. In one of my presentation papers, I gave examples where Majat Ulama was created. It was mostly created by urban, educated Oromo, mostly from Shawa. As soon as they went into the countryside, Oromo embraced them. Why? They saw something that was Oromo in them. So they offered the Oromumma to them. Okay? When the OLF organized, people responded in the same way. Then when OLF went back home in 1991, Oromo elders from every quarter, from the border of from Dambidolo to the border of Somalia, from Kenya to Wadlo, Oromo came together after 100 years of separation. They organized elders. This is a spectacular manifestation of Oromumma. In the educated Oromos, they were looking for their own little thing, what they want to introduce. They wanted to get credit for that. That's what they're looking for. What they couldn't understand was this Oromo overwhelming Oromumma behavior, which unbelievably spiritual, collectivist, yawning, crying to be together. But our leadership did not understand this. They were looking for their little project, their own little ideology, their own little ideas. So my argument is, don't talk about teaching Oromumma. Let's celebrate Oromumma. Let's reach understanding. Like Oromo elders in Borana territory, they came out and they sat down for 30 days to make peace with the OLF group. And so that is, to me, is manifestation of true Oromumma.
Thank you very much. I think we have to wrap it up there. Thank you, Professor Hamdeessaa, for coming and sharing your experience about conflict resolution, making peace among us and with the world. We hope we will talk broadly in the near future. Thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure for me to talk with you. Thank you.